மல்டிபிள் இம்ப்ளான்ஸ் நம்ம பிளேஸ் பண்ணலாம், சிங்கிள் பீஸ். நான் பண்ணல இந்த கேஸ், யார் பண்ணான்னு தெரியல. So you have placed implants which is not in proper view. You see this pattern. இது வந்து just ஒரு example காமிக்கிறேன். The posterior part, yeah, you see the anterior part, then the posterior part again. The upper also the same way. Yeah. In the particular single piece implants, you can just do cement retain process. I'll come back to this image, but this is how the single implants or single piece implants are going to. Multiple implants you will place, and you will place a process like this, and ultimately it will look something like this, prosthetically. Do you say this, is it acceptable? Is this process acceptable? Yeah? I wouldn't say this is going to fail in the future. I have done so many cases where full mouth rehabs, where they will be having basal, and it is going to give in more of issues with the process. Implant mistake. Prosthesis nala ungalku vandhu implant issue. You cannot give a proper prosthetic part with these implants. That is my strong consideration with this implants. The prosthetic part plays a huge role in implant success. Okay. So coming to the previous image, idhula neenga vera enna paapinga. Ipo first session la vandute sir vandute oru beautiful successful failure nu vaartha sonnaru. Ide adu edukku nam we are going to place like two piece implants idhula vechukonga. Before placing implant, what you should do surgically? Ridge augmentation. Ridge alveoplasty. Bone level. Bone level, exactly. So do a bone level, bring it to a common spot. I mean, little 1 or 2 mm, that's not an issue, but this is little huge. Both upper and lower. Aduketha mari neenga vandu level pannittingna, all the implants in a single level, you can actually give a beautiful prosthetic aspect. It is the same with any multiple implants. Okay. Then a different concept is axial and tilted implants. இப்போ வந்துட்டு நம்ம tilted implants வந்துட்டு for single implants or between the tooth, we won't be placing tilted implants. We will actually place axial, where we want to keep things parallel, both facial-lingually as well as interdental. Okay, we want to keep it as parallel as possible for prosthetic reasons. So these are going to be, the first image is an axial placement where it is going to be straight, parallel. In the second image la pathina, you see these two are axial, these two are little tilted. This is tilted all the way opposite, like a pterygoid. It's not pterygoid, it's in the posterior part of the mandible. On top there is some heads, multi-units. So axial placement, you can actually place direct abutments. When it comes to tilted, there are something called multi-units. It is also a form of abutment where you can angle it and bring it to the straight position. When you see this top heads, it all looks almost straight, right? But the implant, the axis is going to be straight. Yeah? You understand? So we are going to make it straight in the mouth. Multi-units act like that. So this is another concept where axial and tilted placement. Tilted placement is usually for full mouths and a longer edentulous space. நம்ம சில நேரம் வந்துட்டு அந்த இடத்துல போன் இல்லை இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது, இல்லை நமக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் லாங்கர் கேன்டிலீவர் வேண்டாம். We don't want a cantilever. You have like you see this area, this looks like a canine. Yeah. So you need a tooth till the 7, or even the patient is having 8, and patient is very adamant, I want a tooth there. There are people, நம்ம வந்துட்டு இப்போ ஒரு சிடி பண்ணும்போது
6 வரைக்கும் பண்ணி கொடுத்துருவோம். எனக்கு இந்த இடத்துல கேப் இருக்குது, எனக்கு அங்கேயும் பண்ண வேணுமே அப்படின்னு. We have to understand the patient first. So reading between the lines is very important. Yes. So when in those conditions, in those scenarios, you need to give a tilted axis for extra engagement or having an extra support for another tooth. இப்போ இதே இடத்துல ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் டில் பண்ணி வச்சுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. We have a good bone there, antibiotics will be given. ஒரு நல்ல போன் கொடுத்துட்டோம்னா that area is going to be covered with, it will be healed normally. So, human beings have a beautiful concept of healing. 90% of people, 10% okay, that's a different scenario. They can heal beautifully. Then another concept, long and short. So are they strong enough, the tilted abutments are strong enough to equal to axial abutments? Yes, Or it, yes, yes. or it should be used along with the axial? We Nothing can't like rely that. on No. You are talking about the multiple and see, you can have combinations. You can have combinations, but the concept is having a passive connection and loading the implants. The implant is not going to fail. You are going to have multi units on top. நீங்க வந்துட்டு அதை செப்பரேட்டாகவும் வச்சுக்கலாம், இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு அது மல்டி யூனிட்ஸ் போட்டுமே நீங்கள் என்கேஜ் பண்ணிக்கலாம். பட் நம்ம டில்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we will plan to have multi units on all the elements. ஸோ மல்டி யூனிட்ஸ் போட்டோம்னா அதோட ஸ்க்ரூ, கனெக்டிங் ஸ்க்ரூ வந்துட்டு நல்லா ஷார்ட் ஆகிடும். அது ஃபுல் டைட் பண்ணணும்னே அவசியம் இல்லை. those concepts are little different when it comes to the tightening process. நம்ம ஒரு 15 or 20 வச்சாலே வந்துட்டு அது டைட் enough தான், and it is going to stay. Prosthetic occlusion மட்டும் நம்ம வந்துட்டு பார்க்கணும். The occlusion part we have to make it consider so that it doesn't give any issues to the loosening down. மற்றபடி I think I'm answering your question, right? That is the question, right? Can you accommodate an axial and tilted? Yes, you can. You can have it both ways. process. You should plan You can have it both ways, but prosthetic part should be fine. So I have done some cases where I have involved axial on a direct and tilted with multi units. My main concern is I want all the implants on a straight position. இப்போ anterior நம்ம upperல நம்ம place பண்றோம். Sometimes there is a positioning difficulty where it is going to be more labially placed. Little bit. So அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம டீப்பராக வச்சுட்டோம், நமக்கு நல்ல கனெக்டிவிட்டி, நம்ம we have a beautiful gingiva on top of the implant is going to be perfect. But when it is placed within abutment, the abutment is going to point out in the front. நேர அப்படி ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிற மாதிரி. So there multi units are going to be of use when it's going to be inside. The angulation 30 degrees to 45 degrees, I don't know. So we can actually bring it inside or make custom abutments and give cement retained. But full mouth னு வரும்போது cement retained obviously நம்ம கொஞ்சம் avoid பண்ணிக்கிறது நல்லது. Cement retained avoid பண்றதே நல்லது. Screw retained is going to be easier for the practitioner as well as the patient. First நம்ம தான் பார்த்துக்கணும். Practitioner screw retained is going to be easy. Cement retained you will be tensed on how to remove it, and it is difficult. நம்ம ஏதாவது ஒரு ரெகுலர் க்ரௌன் கட்டிங் மாதிரி நம்ம க்ரௌன் வச்சோம்னா கோல்டு பில்ட் ஆயிரும், இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். ஸோ வென் இட் கம்ஸ் டு தி ஆங்குலேஷன், அந்த மாதிரி ஆங்குலேட் பண்ணும்போது அந்த மல்டி யூனிட் பிளேஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஆனால் போஸ்டீரியர் வந்துட்டு நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சிருக்கேன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு யூஸ் மல்டி யூனிட். I can usually directly place an abutment and take impressions, proceed with the same. Screws not. That's it. Coming to this long and short, again, இதுவும் நம்ம வந்துட்டு ஒரு multiple units நம்ம place பண்ணோம், multiple implants நம்ம place பண்ணோம்னா, இப்போ for example we saw one case where we should not place implants, அந்த மாதிரி கேஸ் எடுக்க வேணாம் அப்படின்னு சொன்னேன். So this is also near the sinus. Yeah, this may be a short implant like 8 mm. You can place implants like this, but இதோட connection பார்த்தீங்களா, it is too huge. இந்த base வந்துட்டு கொஞ்சம் broader இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்.
see the adjacent tooth, there is bone loss. There is bone loss. Maintenance வச்சுக்கணும். அப்பப்போ நம்ம வந்துட்டு we have to call in the patient, have checks, do our kind of perio relief, and then make the patient understand that these are the issues, I could do only this, you have to be safe. இது ஒரு neck ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்குது, but the process is too big. So we always have to try a wider implant on the posteriors. Doesn't mean that you have to stick with 4.2, even more 5 இருக்குது, 6 இருக்குது. It's not an issue. Wider implants are going to do it. You see in this இதில் வந்துட்டு நம்ம implants பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம். இதில் ஓரளவு லாங்காக இருக்குது. These are all like 11.5 or 13 maybe, whereas this is short and wide. All are wide, not an issue. But you see this length of the crowns, it's going to be good, but you have to make sure, consider the prosthetic part, occlusion part. Clear till now? The concepts, yeah? Now we had something called based on anatomy. There are again regular conventional implants, basic conventional implants, அப்புறம் ஜைகோமான்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அப்புறம் வந்து டெரிகாய்டு implants கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நெக்ஸ்ட் custom subperiosteal implants அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஸோ the first image, நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஃபுல் மவுத்துக்கு நீங்கள் பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த போர்ஷன் மட்டும் all on 4ன்னு சொல்லுவோம். 4 implant வைக்கிறது all on 4ன்னு சொல்லுவோம். இந்த ரெண்டு implant-ஐயும் வந்துட்டு நீங்கள் எடுத்துருங்க. This was the usual way of us treating. I couldn't make it a little zoomed in, but can you see these implants near the sinus? It is actually perforating the sinus. Yeah, it looks like that, right? But it is engaging the cortex bone. My implants are safe. It's going to be straight. Whereas you see the most distal posterior most implants, those are called pterygoid implants. Position. It's based on pterygoid implants. Na idoda position vachina na solren. Pterygoid implants are going to be more pointy. Adoda angles alla vandu full pointy ah irukum. It is going to engage in that position. The second image you see, this is basically zygoma. This you would have seen in almost all cases. Some people would have been doing it now also. But this is going to engage in the zygoma of our skull. So it is called zygomatic implants. Rest all are in alveolar bone. Okay. So based on anatomy, this is going to be scenario. Subperiosteal implants in customized. So those cases எப்படின்னா இதே ridge இருக்கும். நம்ம சிபிசிடி எடுத்துப்போம், சிபிசிடியை கொடுத்துருவோம், அந்த சிபிசிடி வந்துட்டு டிசைனே வந்துடும். That on the ridge, the implants are designed, but it is not through the bone. Okay. Mostly those kind of implants are placed where it is going to be less bone, no bone at all. அதுவும் பண்ணிடும். எப்படின்னா it will just cover on top of the bone. And you will have surgery pro-traffic accidents, we do surgeries. Surgeons, they go, they will place plates, they will put a screw tag, and the surgical screw use where you will have abutments on top of it. There are lots of abutments in that way also. You have attached abutments already. Basal implants இப்போ வந்துட்டு screw வந்துச்சு. It's the same thing upper and lower, based on numbers, all on 4, all on 6, all on X. இப்போ இடையில கூட ஒரு 3 implants வந்துச்சு, tripoding. With 3 implants you can give a full mouth process. Of course, your length of the arch, the whole strength of your body, everything actually built of the body, everything actually plays a part. With me, what I would say when a patient, anybody who
I would always say don't restrict yourself to implants. Any number of implants is good when it comes to a full tooth. ஏன்னா ஒரு implant உங்களுக்கு loss ஆச்சுன்னா கூட the other implant is going to be of help. But of course we won't think on the bad way, we won't think on the negative side. Positive தான் எல்லாமே ட்ரீட்மெண்ட் பண்றது. But இப்போ இந்த லோயர்ல பாத்தீங்கன்னா we had restricted with only 4 implants. But actually you can place one more on the back. Yeah? But we restricted. Reason? Upper I have placed 6. You have delivered positioning implants also. Upper I have placed 6. இப்போ நான் இந்த particular last posterior implants இருக்குல்ல, what do you think they are placed for? It is not for tooth. Delivered implantsல நீங்க tooth வைக்க முடியாது, வேண்டாம். It is just a support. அதுல உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. உங்களுக்கு அந்த tooth வரும், tooth பின்னாடி ஒரு வாங்கா வந்துட்டு ஒரு பார் மாதிரி வந்துட்டு அது கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. It is just going to be an added support. It is not going to be a tooth supported. Okay, but உங்களுக்கு வந்து அந்த full mouth process அந்த endல வந்துட்டு it will have a lock. Yeah. So lower 4 implants here is ample enough to give a or 6 units, 12 units on the lower, 12 units on the top will do good for this patient. We were talking about immediate placement, immediate loading, and so this is a general chart. Okay, this chart it's a bookish chart. Practically, we'll think lot of things. Practically, யோசிக்கும் போது போட்டுடலாம், நம்ம இம்ப்ளான்ட் எங்கே வந்துட்டு இந்த இடத்துல வச்சிடலாம். வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு மாதம் வெயிட் பண்ணுவோமா அப்படின்னு கேட்பாங்க, யாரோ கேட்டாங்க முன்னாடி. ஒரு மாதத்துலேயே டூத் வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது there are restrictions where you have to do. You have an extraction done. How long you think you can place an implant? ஒரு normal time இருக்கும்ல, window period. You have done an extraction. Patient did not want implant that day. Ideal case, extraction பண்ணிட்டீங்க. Immediate placement. Okay, let me come to the start. Immediate placement, immediate loading. Two different things. Immediate placement na enadhu? Extract பண்றோம். We'll place the implant then and there. That is immediate placement in the socket. Immediate loading comes to the occlusion part, the crown part. So don't confuse with that. Immediate placement is different, immediate loading is different. So immediate placement la, when do you do that? Extraction, the socket is ideal, place the implant, there will be jumping, wider implant obviously, according to the site of, we had discussion, 3.5 in the anterior, posterior go for wider implants. After placement, if you have a jumping distance, please place bone grafts and close it off. So, type 1, immediate placement. Yeah. Then delayed placement. Delayed placement is after 2 or 3 months. Once the full bone is formed, good healing is there. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஐடியலாக ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் ஒரு கேஸு, அதெல்லாம் டிலேட். நீங்கள் திருப்பி ஓப்பன் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக நீங்கள் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறது வச்சு. ஓகே. Then there is one question. Suppose the patient is there. Immediately நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறீங்க டூத்தை. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நாள் நான் டிசைட் பண்ணிட்டு வரேன்னு சொல்கிறேன். நீங்கள் எவ்வளோ விண்டோ பீரியட் கொடுப்பீங்க ப்ளேஸ் பண்ண? நெக்ஸ்ட். சரி, ஓகே, உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டேன். நம்ம ஃபஸ்ட்டு கன்சல்டேஷனில் பேஷண்ட்டோட என்ன ஆச்சுன்னா, ஓகே சார் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் பல்ல, டூத்தை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடலாம், இம்ப்ளான்ட் உடனே வச்சு கொடுத்துருங்க. During the procedure, patient had a different mindset. He says, I don't want implant right now, sir. Or I am tired. ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். I am tired, sir. Extraction பண்ணது எனக்கு tired இருக்கு. Can we have some other day? How long can you give? நம்ம wound healing pattern ஒன்று இருக்கு. After extraction. Yeah. So அந்த wound healing pattern வந்துட்டு what I
they say, sir, I am removing the tooth today. நான் எல்லாமே பார்த்துட்டேன், வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாமே ஃபோட்டோஸ் அனுப்பிச்சிட்டாங்க, கிளினிக்கெலாம் பிக்சர் ஓகே. வாட் ஐ வுட் சே இஸ் டூ அன் ஏட்ரோமேட்டிக் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன். ஏட்ரோமேட்டிக்காக எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணிட்டாங்க, நீங்கள் யூ லீவ் இட் ஃப்ரீ. ஹவு லாங் கேன் யூ வெயிட்? அந்த டைம் வந்துட்டு 10 to 15 days ஃபார் ஓப்பனிங் இட் அவே அண்ட் பிளேசிங் இன் implant again. ஓகே, அந்த டைம் பண்ணும்போது again you will have to cure it. நீங்கள் கொஞ்சம் க்யூரேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும், பிகாஸ் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். the blood clot will be changing into other forms of healing, fibrous tissue பண்ணி இருக்கலாம். But if you are going to leave more than 15 days, there is going to be fibrous healing, which is tough for us to cure it. 15 days, no, not 15 days, depends, but it is going to be tough for us to remove. And the toughness on the day, if you are going to leave a remnant there and just place an implant, the implant is not going to heal. Heal in the sense infect ஆகாது, ஆனால் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஆசியோ இன்டெகிரேட் ஆகாது, fibrous healing இருக்கும். If you are not going to do a proper cure. Fibrous healing na வந்துட்டு patient வலி இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. பட் செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது blood இப்படி தான் நார்மலாக இப்படி இருக்கும். ஸோ immediate placement on the day of surgery. Early placement, as I said, 15 days. 4 to 8 weeks, okay, but 15 days is better. You leave this, everything, then come to the delayed placement. That is after 2 or 3 months, depending on the healing. If you are doing a socket preservation na, நம்ம வந்துட்டு extraction பண்ணிடுறோம், PRFO இல்லை நம்ம வந்துட்டு components with bone graft, we are going to place it in and then close it up. Those things will have take more time, like 6 months for it to heal itself. Yeah? Am I clear? I mean, are you with me? Too tired? Can I stop? Lights on? Yeah. You see this first image? Extracted, immediately placed. This is delayed placed, where it's already extracted, well healed bone, you are going to place a implant. This is the difference. Okay. Loading is different, placement is different. Okay. அதே ரெகுலராக வந்துட்டு சார் பிளேஸ்மெண்ட்டு லோடிங் என்ன சார் ரெண்டுமே இமீடியட் தானே ஒரு கன்ஃபியூஷன். அந்த ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை இமீடியட் தான், அது ரெண்டாவது வார்த்தை அர்த்தம் மாறி, ரெண்டுமே வேறு கான்செப்ட். லோடிங் போஸ்டீரியராக வந்துட்டு வித் மை sir had shown a beautiful case where he had loaded immediately, single day அப்படின்னு. But I don't do that much. Anterior, okay, when there is indication of free space overjet overbite. Anterior patient also wants the tooth to cover. So அது மாதிரி டைமில் வந்துட்டு இமீடியட்டாக நம்ம வந்துட்டு பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அபார்ட்மெண்ட் பிளேஸ் பண்ணி நீங்கள் காம்போசிட்டோ இல்லை யூ கேன் டூ யுவர் செல்ஃப் இன் த கிளினிக் இட் செல்ஃப். நம்ம நார்மல் ஒரு எல்சி ஃபில்லிங் ஃப்ரண்ட்டில் நம்ம எப்படி பண்ணுவோமோ அதே இது நீங்கள் பண்ணி யூ கேன் கிவ் அ டெம்பரரி க்ரௌன் ஆன் தட் டே இட் செல்ஃப். யூ நோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஹியர் once you give this temporary implant வச்சிட்டீங்க, immediate loading பண்றீங்க. Okay, this is called immediate loading. Immediate crowns கொடுக்கிறது. இந்த இடம் தான் நம்ம ஈஸ்தட்டிக் ஜோன்னு சொல்றோம். சார் நம்ம சிவா சார் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் செஷன் எடுத்தது ஈஸ்தட்டிக் ஜோன். This becomes a customized healing appointment. நம்ம வந்துட்டு செகண்ட் ஸ்டேஜில் ஹீலிங் அப்பார்ட்மெண்ட் we'll open up again, remove the cover screw and place something called healing appointment, which is cylindrical form. Okay. Here, this is going to act in two ways in this particular case. One is, it is giving the patient temporary crowns. Patient is happy. The second thing is, நம்ம வந்துட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது செகண்ட் permanent crowns கொடுக்கும்போது, this is going to be healed beautifully according to the papilla. நமக்கு இன்டர்னென்டல் பேப்பிலா வந்துடும், கரெக்டான ஸ்பேஸ் வந்துடும், அழகாக இதே மாதிரி நம்ம ஊற்றி கொடுத்துக்கலாம். மேபி தேர் வில் பி a need of some pinch there, maybe. But if it's all good, beautiful நம்ம crowns அதில் டிசைன் பண்ணி கொடுக்கலாம். So my thing and Dr. Shiva's thing, you can actually interrelate between certain slides where this is going to be the scenario. Posterior, I have not done much. I will be very practical with you. I have not done much with the immediate loading.
implant detail I already told, we have something on the top. This is platform. Implant or basic parts நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. This is the whole implant body, the whole thing. This is going to be the apex part, body, and this is going to be the platform, the one which is going to be seen through you in the eyes, in the mouth. Okay. So in the particular end implant பார்த்தீங்கன்னா, these are all images just from internet. This gray part is going to be a titanium. Yeah, this is going to be inside your bone. This polished surface, there is no point in placing inside the bone. There is no point. இந்த ரெண்டு இம்ப்ளான்ட்டுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, இதில் வந்துட்டு இந்த பாலிஷ் சர்ஃபேஸ் ரொம்ப லோவாக இருக்குது. You can actually place at the level of the bone. இப்போ சில இடத்துல வந்துட்டு ஜிஞ்சேவா ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். This is before multi-units. Multi-units நம்ம ப்ராக்டிஸ்க்கு வரதுக்கு முன்னாடி. When we are going to plant straight implants, இந்த particular polished surface வந்துட்டு ஜிஞ்சேவா covered-ஆவே இருந்துச்சுன்னா it is going to be safe. It is not going to give you issues. This was the concept before. But right now people are not going for soft tissue, polished surface implants. Not too much. சில இடத்துல if it is needed you have to choose that. Okay. Thick gingival margins இருந்துச்சுன்னா these implants are going to be good. This gray part is what is going to be inside the bone and it is ready for osseointegration. Not the polished surface. Polished surface placing inside it is not going to do any good. It will, in fact, there will be a loss of bone. Okay. Implant connections. நீங்க அந்த ஹெட்ல பார்த்துப்பீங்க. You see this portion on the top, the green and the purple. This is actually, I'll come to that next. The green and this purple. The top angle is what is implant connection, platform is சொல்லுவோம். So you have the implant head. This is where the abutment, அந்த இன்னொரு screw சொல்றோம்ல நம்ம crowns கொடுக்கிறதுக்கு, அது போய் connect ஆகிற இடம். Okay. So there are multiple connections in this world. Every different implant has a different implant connection. நம்ம ஆஸ்டம் வந்துட்டு கோனிக்கல்னு சொல்லுவாங்க. MIS வந்துட்டு I think it is X. So these things can match. நம்ம will come to a general practice. We'll use EDIT or maybe Zimmer implants. Zimmer implant வந்துட்டு is compatible with MIS abutments. Compatibility is different, sir. But using the components of that particular company is always better. There is a difference because on the attachment வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் longer இருக்கும். The basic implants where it comes for cheaper things, அது வந்து connect ஆகும்போது it is not going to give you that same fit anyhow. Or straight go for customized fit. Do it along with the lab. Okay. இது பார்த்திருப்பீங்களே இந்த F image. This is common. The E and A is also common. E in A is X. Yeah. The F is noble. Replace. There are certain implants அவங்க வந்து ரொம்ப யூனிக்காக இருப்பாங்க. இவங்களுக்கு தான் இவங்க வேற எதுக்குமே செட் ஆக மாட்டாங்க. That is where uniqueness retains. And they are actually good. On long-standing prosthetic part, it is actually doing. Yeah. This is basic implant parts. Now first on the body sonalla, and the grey part is going to be body. The top golden part is called the abutment. The part inside, the pink color, abutment screw. Abutment where abutment screw where. Abutment is going to be the long gold part which actually holds the crown. If in the abutment on the implant connect பண்றது தான் abutment screw. Okay.